Trevor Mbarwa tinogara Mbare nenyere maflatsi muzika tiri kusangana nawo semayuthi. Kutanga pane nhau ye-early marriages, vana nenhau yekushaya zvekuita. That's magariro atinenge takaita, tinenge takagara takaunganidzana, saka zvekuti murumu munogona kugara kana 4 mafamilies. Vana vanenge vakaiswawo pasi pemakumbo, pasi pemabhedzi, vana ana baba vakarara pamabhedzi. Saka izvozvo zvinoita kuti vana vadzidze imwe tsika inenge isiyo. Zvakare nechekudya chinokwanisa kushayika, zvekuti vanokwanisa kuzotora nzira yekutengesa muviri senzira yakanaka yekuti vatsvage chekurarama nacho. Zvakare nhau yekushaya mabasa, kushaya chekuita, inoita kuti vechidiko zvakare vaite zvechipfambi, zvakare nekutora madrugs. Zvakaipa papo nyaya inonetsa zvakare nemasuweji. Masuweji anotikanganisa zvakare kunyanya utano hwedu, nekuti utano hwedu unoafektwa nekuti mweya watinenge taakufema unenge usiri mweya wakachena. Zvakare tobva tati nhau yemagetsi, sevechidiki vamwe vanenge vachienda kuzvikoro, saka nenhau yokuti magetsi izvozvi zvaatoo nenguva kusina, saka zvaakukonzeresa kuti kana varipo vanenge vachiverenga havachakwanisi kuverenga, kuita zvechikoro, kunyange nemafoni vanodzidza maonline waya, vanokwanisa kutadza kuita zvechikoro nenhau yekuti mafoni anenge asina moto. Zvakare kuti vazoverengere zvekuverengesa zvacho vanenge vasina, nekuti vanenge vasingakwanisi kuafodha zvinenge zvichidiwa kana kuti maparafini ekuti vagone kuverengesa. Saka taikumbirawo kuti kana paine zvazvingakwanisa kubatsirikana, kuti kana kuti vechidiki vawane kana zvimaprojects kuti vakwanise kuita, kuitira kuti nhau dzemadrugs vasapinde mukati menhau dzemadrugs, vasawanikwa vachiitawo zvema-early marriages. Zvakare nenhau dzeviolent, nekuti vana pavanenge vachigara vari mafamilies akasiyana-siyana, vamwe vanenge vaine hunhu hwavo hwakasiyana. Saka vakuru pavanenge vachirwa zvinenge zvavakukonzera kuti vakutowana, zvakare zvinokaafekta vana kunyange vanenge vari kuzvikoro, nekuti vabereki vanenge vachishungurudzana mukati medzimba imomo, kunyange nenhau yekushaya chekudya, nekuti mawanire ezvekudya acho inzira inotorema, nekuti vanokwanisa kusawana zvekudya nekuti vazhinji vari kuita zvekutengesa. Saka panhau yekutengesa paya unogona kubuda uchiti uri kunotengesa wodzoka usina kana chavatengesa, nenhau yekuti kunze kwacho zvinhu zvakaoma. Saka ipapo zvinokwanisa kuafekta vana, nekuti vana vanenge vakuafekta kukana kwavakuru, vana vanenge vakuafektwawo nazvo. Saka izvozvo zvaida kuti zviwane kuti vangabatsirika sei. Zvakare nemaprograms ekudzidzisa vechidiki kuti vasawanikwa vachapinda mune zvemadrugs, vasawanikwa vachaita zvekukasika kuenda pabonde, nekuti vamwe vacho vanotoenda vasina kudzivirira. Zvakare izvozvo ndo zvinoita kuti kana vazoita mimba, dzimwe dzacho dzinozocha vana baba, vozogumisidza vakushungurudzika zvakare, kuti semwana anenge ari wechidiki anoshaya munhu anokwanisa kuti aritire mwana wake, kusvika vamwe vanozogumisidza kana kuti vatozvisungirira, nekuti anenge akutoona kuti chekuraramira panenge pasina, maissues akadaro aripo, nekuti vanenge vachiona kuti haana angakwanisa kuti amubatsire kana kuti chaangakwanisa kuti aite kuti awane kuriritira mhuri yaanenge ainayo. Saka izvozvo ari machallenges makuru angakwanisa kuti anotora upenyu hwevanhu. Saka izvozvo zvaakuda kuti pawanike kana kuti rubatsiro rungaitwa kana maprograms ekudzidzisa chaiko vechidiki kuti upenyu hunoraramwa sei, zvinodiwa muupenyu kuti vechidiki vabudirirewo. Izvo maprograms ivaya anenge akanaka, nekuti anobatsira kuti kutaurwa shoko chairo rikataurirwa munhu anokwanisa kuzvigashira, anokwanisa kumotiveteka nezvinenge zvichitaurwa kuti akwanise kuitawo zvinomubatsirawo mukurarama kwake. Zvakare achionawo kuti upenyu hwake hurikubva kuti huchienda kupi, nekuti mwana bva aona kuti akasaenda kuchikoro vabereki vanogona kushaya mari dzekuti vana vaende kuchikoro. Saka izvozvo zvaakukonzeresa kuti wechidiki anoona sekuti upenyu hwagumira ipapo, asi akawanawo anomubatsira mukutaura manzwi nemukukurudzirawo kuti anokwanisa kutora nzira ipi yekuzviraramisa. Izvozvo zvinokwanisa kubatsirawo wechidiki, nekuti pakati mukugara kwatinenge tichiita ikoko vanhu vanosangana nezvakasiyana-siyana. Saka izvozvo zvinenge zvakukonzera kuti mukugara kwatinenge tichiita zvibare matambudziko. And as a youth who stays in Mbare, we've been having a lot of challenges. The first and biggest challenge is the drug and substance abuse. And I feel like the police haven't been doing much to stop these people. And then the second was
gender-based violence. We have a lot of women who are being abused by their husband, and they keep quiet because they feel like they're not going to get the assistance that they need, or they feel like it's going to affect the relationship that they have with their children, the relationship between the father and the children. And surprisingly, we've also had countless cases of men who come to report that they are being abused by their wives, and they are requesting that the government or the policymakers also involve men, as in they want the police and the government to take measures against women who abuse men. The other issue is that even if they report, they feel like the police will make fun of them, so they end up keeping quiet. And this is why we've been having a lot of cases of murder or violence that would lead someone to be admitted in hospitals. My name is Lisa Guruza, and I'm a CFA for Amandla, Center of Zimbabwe, and also a resident in Mbare. And my biggest challenges as a youth in Mbare will be the high rise of teenage pregnancies since the beginning of the lockdown. And mostly because we didn't have much to do, and staying in crowded places like our flats, we have like 4 families living in one room. We're an average of 8 people. And I think it also affected us because there are certain things which you can't just do away with. And having to stay at home for that long, we didn't have school, it affected us quite a lot. And also other challenges is like we don't have recreational centers. I think it would have helped if we had them. We know we could have somewhere to go, but now we don't have anywhere. We can say, okay, the youths in Mbare can go at this place for their projects and stuff. So it also affects us as the youths in Mbare. And also the refuse collection is also a biggest challenge in Mbare, where most of our garbage is not collected. And it being a business district also, it also plays a part because we have the vendors, the vegetable market, where the farmers would come in with their produce, and there's no collection of garbage is where, and it also poses as a hazard to us, as a health hazard for us. Yes, we don't have outbreaks of cholera, typhoid, and what sort. Maybe it's because we're just immune, but for aesthetic purposes and also for the smelling and stuff, it affects us a big deal. And also the sewer, we have like sewers bursting left, right, and center in Mbare, where even in our residential homes, the sewer will be flowing in. It also causes a hazard, a health hazard for us. So I think something needs to be done for Mbare. It being a business district and also being a residential area, something really needs to be done so that we can say we are benefiting from the business district, and also the city council, the city fathers needs to work together with the residents, with the various organizations coming into Mbare so that they can do something for Mbare. And also just one word for 16 days of activism. I think main focus is always on the women and the girl child, but something needs to be done for the men and the boy child as well, because they are being left behind, but they are also suffering in silence, where some men, some husband, some uncle, grandfather, brother is being a victim to gender-based violence. But because he's a man, he doesn't have to say it, pachishona pane hanzi murume hachemi, but they are also suffering. So something needs to be done for the men as well. In as much as the woman, the girl child is the main victim, I think men are also suffering, and something has to be done for them.